السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة الفرقة الثالثة شعب، بنكمل مع بعض المحاضرة رقم 11 من المحاضرات بتاعتنا في المادة مبادئ المحاسبة الإدارية، وبنكمل فيها مع بعض التشابتر اللي احنا كنا بدأناه last time، اللي هو كان its title is differential analysis the key to decision making. هناخد last decision في الشابتر في المحاضرة ديت بإذن الله، وبكده يبقى المنهج بتاعنا اكتمل بالمحاضرة رقم 11. So let's see the next slide to show the title of this decision. Learning Objective 5, which discusses how can we prepare an analysis showing whether joint products should be sold at the split of point or proceed further. ده معناه the company may face a decision whether joint product should be sold at the split of point. معناه ان ممكن يبقى الديسيجن بتاعي انا او الكمباني faces two alternatives، يا اما whether to product or to sold a joint product at the split of point، يا اما تبيع المنتج اللي طالع لها من في نقطة الانفصال، او to proceed further أو تجري عليه عمليات صناعية إضافية وتبيعه أو تبيعه بعد نقطة الإيه after the split of point، بعد نقطة الانفصال. تمام. وكلمة joint products هنا معناها المنتجات المشتركة، المنتجات المشتركة. يبقى هنا القرار بتاعي whether to sold joint products at the split of point or to proceed this product further. يا اما ببيع عند نقطة الانفصال او باخد قرار ان انا to continue the manufacturing process to sold this product or to sell this product after the split of point. تمام. يبقى القرار هنا has two alternatives، يا اما ببيع المنتج at the split of point أو to proceed further this product أو بعمل عليه عمليات عمليات صناعية إضافية. تمام. طيب let's know what do we mean by joint product. تعال نعرف أكثر معنى الجوينت برودكتس اللي هي المنتجات المنتجات المشتركة. إيه هي المنتجات المشتركة؟ What do we mean by the joint products? Okay, let's see in the next slide. Here we have some information that can tell us what do we mean by joint products and joint costs. بنقصد بالجوينت برودكتس اللي هي الايه المنتجات المشتركة، والجوينت كوست اللي هي التكاليف المشتركة. It says here in some industries a number of end products are produced from a single raw material input. يعني عندي في بعض الصناعات ان انا ممكن احصل على عدد من المنتجات، ممكن احصل على عدد من المنتجات من مادة خام وحيدة كمدخلات لهذه كمدخلات لهذه المنتجات. اوكي. طيب two or more products produced from a common input are called joint products. فلو طلع لي اكتر من منتج two or more، اكتر من منتج من المنتجات دي من مادة خام وحيدة كمدخلات، فبسمي المنتجات اللي طالعة ديت these products are called
joint products. يبقى ايه هي الجوينت برودكتس؟ الجوينت برودكتس are the products that is produced from a common input as a raw material. يبقى ناتج من مادة خام وحيدة بيطلع ليها multiple products or more products، فبسميها الجوينت الجوينت products. خلاص. طيب the point in the manufacturing process where each joint product can be recognized as a separate product is called the split of point. هنا بيعرفني what do we mean by the split of point اللي هي نقطة الانفصال. فنقطة الانفصال is the point in the manufacture process where each joint product can be recognized as a separate product. النقطة اللي عندها أقدر أتحقق من إن عندي أكتر من منتج منفصل بطريقة مستقلة. تمام. يبقى نقطة الانفصال اللي هي بينفصل عندها المنتجات المشتركة اللي هي joint products. Okay, let's see the shape in the next slide to clarify what we have discussed. This slide clarifies what do we mean by joint products, split of points, and joint costs. As you see in that circle with the yellow color, here we can find the joint input, the raw material that we can use it to produce some products. To produce some products from the one raw material, the company pay some costs in this stage. The costs that the company paid in this stage are called joint costs. يبقى to transfer the raw material into separate products. يبقى في المرحلة دي أنا عندي one raw material مادة خام وحيدة and the company may pay some costs to transfer this raw material into some separate products. أحول المادة خام دي لمنتجات منفصلة أو منتجات مستقلة بسميها الجوينت برودكتس اللي هي المنتجات المشتركة. التكاليف بقى the company pay the costs that the company pay in this stage are called joint cost. بسمي التكاليف اللي بصرفها في المرحلة دي joint cost اللي هي تكاليف مشتركة. خلاص. فزي ما انت شايف كده as you see we have three joint products: oil, gasoline, chemicals. هنا suppose that we are discussing the petroleum process, the petroleum industry. بنتكلم على صناعة البترول. تمام. فهنا لو عندي crude oil مثلا مادة خام اللي هي البترول الخام، فممكن اشتق منه 3 products اللي هم oil والجازولين والكيميكالز. تمام. هنا البوينت that these products are be separated we can call it split of point. بسمي النقطة اللي بينفصل عندها ال 3 products دول اللي هم joint products دول split of point اللي هي نقطة الانفصال. At the split of point the company can sell these products or the company can make further manufacturing process to these products to sell them with higher price after that. يبقى عند ال split of point ممكن الشركة تبيع الجوينت برودكتس دول المنتجات ديت
at a specific price, or it can continue making some manufacturing process to these products to sell them with higher price، او ممكن تعمل عليهم عمليات صناعية وتبيعهم بسعر ايه؟ بسعر اعلى. يبقى انا عندي الديسيجن هنا whether to sell the products at the split of point or to make further manufacturing process to sell them with higher price. Okay. يبقى هنا ده an example of oil أو petroleum industry. يعني for example هنا بيقول لي for example in the petroleum refining industry a large number of products are extracted from crude oil including gasoline, jet fuel, home heating oil, lubricants, asphalt and various organic chemicals. يبقى ده as an example of the joint products. يبقى ده مثال واضح جدا على الجوينت برودكتس اللي هي المنتجات المنتجات المشتركة. Okay. This slide also clarifies what we have discussed in more details. At the input joint input, we can find the circle with yellow color, the raw material, the one raw material اللي هي مادة خام وحيدة. After that, the company makes some manufacturing process and pay some costs in this stage, which can called the joint costs. Joint costs are incurred before the split of point. يبقى هنا بتكلم على الايه joint costs اللي هي التكاليف المشتركة. These costs are incurred to transfer the raw material into joint products عشان احول الرو ماتيريال الى منتجات ايه؟ منتجات مشتركة. خلاص؟ We can find the joint products at the split of point. يبقى نقطة الانفصال هي اللي هلاقي عندها ايه؟ اللي هلاقي عندها الجوينت برودكتس اللي هم الاويل والجازولين والكيميكالز. تمام؟ وهنا عندي الديسيجن whether to sell these products اللي هي الجوينت products with the selling price at the split of point, or the company can continue to make some separate processing to sell them with final selling price, with higher selling price after that. طب يبقى انا عندي هنا الاويل والجازولين والايه والchemicals. And الجازولين the company decide to sell it at the split of point. يبقى انا عندي هنا الفاينل سيل او الفاينل سيلينج برايس اللي هو at the split of point. But it decides to sell the oil at the final selling price. يبقى it decides to continue making some separate manufacturing processing to these products to sell it at a final selling price. It also decides to continue making some separate manufacturing process to sell the chemicals at a final sale. تمام؟ يبقى أنا ممكن القرار بتاعي هيبقى whether to sell the joint products at split of point زي الايه زي الجازولين, or to continue making some manufacturing process separate process اللي هي عمليات منفصلة to sell these products اللي هم الاويل والchemicals at a final sale او at a higher selling price. تمام؟ يبقى ده الديسيجن بتاعي that the company will face.
The pitfalls of allocation. This slide tells us be careful when we allocate the joint costs between the products. The pitfall of allocation يعني خلي بالك اوعى تنخدع وتقع في مطب الخاص بالallocation او بالتخصيص. It says here joint costs are traditionally allocated among different products at the split of point. A typical approach is to allocate joint cost according to the relative sales value of the end product. يبقى هنا هو بيوضح لي ان احنا بنخصص التكاليف المشتركة على المنتجات عند نقطة الانفصال اللي هي split of point. والمدخل المفضل to allocate the joint cost is أو to use relative sales value أو القيمة البيعية أو نسبة القيمة البيعية of the end products للمنتجات النهائية. طبعا احنا مش هنخش في عملية الالوكيشن ديت، احنا بس بنركز we will be concentrate on the decision whether to sell the joint products at the split of point or to further produce processing these products. It says also, although allocation is needed for some purposes such as balance sheet inventory valuation, allocation of this kind are very dangerous for decision making. يعني بيقول لك برضو be careful when we allocate these costs among the products، لأن هو عملية بتأثر في decision making بشكل كبير. Okay. This slide clarifies how can we make this decision whether to sell or process further the joint products. It says here joint costs are irrelevant in decision regarding what to do with a product from the split of point forward. Therefore, these costs shouldn't be allocated to end products for decision making purposes. يعني أنا مش هعمل allocation للjoint costs على الjoint products for decision making purposes لأغراض اتخاذ القرارات. يعني ملناش دعوة بالjoint cost في الحالة دي. طيب how can we make this decision؟ تعال نشوف بقى ازاي هنقدر ناخد القرار ده. ايه الحاجتين two alternatives that I will compare between them. It says with respect to sell or process further decisions, it is profitable to continue processing a joint product after the split of point so long as the incremental revenue from such processing exceeds the incremental processing costs incurred after the split of point. That's right. معنى ده انما هيكون بالنسبة لي شيء مربح وهاخد قرار to process further، ان انا هكمل عمليات على الجوينت products لو كان الانكريمنتال revenue from such processing، لو كان الإيراد التراكمي أو الإيراد الإضافي نتيجة هذه العمليات أو نتيجة بيعه بالفاينل selling price after the split processing بعد العمليات المنفصلة ديت exceeds the incremental processing cost، بيزيد على أو بيفوق التكاليف السبليت بروسيسنج كوست اللي هي التكاليف المنفصلة أو الانكريمنتال بروسيسنج كوست اللي هي التكاليف الإضافية which incurred after the split of point اللي هي بتحدث بعد نقطة الانفصال. So to make this decision we are going to compare two elements
the incremental revenue which can be achieved after a split of point with the incremental processing cost which incurred after the split of point. هقارن الاتنين دول ببعض and we can make our decision. If the revenue exceeds the cost, I will process further. هكمل العمليات بتاعتي. If not, I will sell the joint product at the split of point. لو ما كانش revenue exceeds the cost يبقى هاخد قرار ان انا to sell this product at the split of point عند نقطة الايه؟ عند نقطة الانفصال. طيب, let's show an example to clarify what we have discussed. Let's take this example to show how can we make this decision. Jet Inc. cuts logs from which unfinished lumber and sawdust are the intermediate joint products. يبقى دي شركة بتشتغل في قطع الأخشاب أو قطع الأشجار، وعندي هنا نوعين من المنتجات المشتركة اللي هو intermediate joint products اللي هم unfinished lumber اللي هي الأخشاب غير المكتملة، والsawdust اللي هي نشارة الخشب. Unfinished lumber is sold as is or proceeds further into finished lumber. يبقى بيتكلم على unfinished lumber اللي هي الأخشاب غير المكتملة أو غير الجاهزة، يمكن بيعها بحالتها اللي هي at the split of point عند نقطة الانفصال، أو ممكن إجراء عمليات proceeds further، عمليات إضافية عليها اللي أوصلها اللي هي بتبقى finished lumber لأخشاب مكتملة أو أخشاب جاهزة للتصنيع. Also, sawdust can also be sold as is to guarding wholesalers. ممكن بيع برضو نشارة الخشب اللي هي السوداست اللي بحالتها اللي عليه at the split of point عند نقطة الانفصال لتجار الجملة or proceed further into presto logs، أو بيتم تصنيعها أو يتم استكمال تصنيعها لتصبح منتج نهائي يسمى بريستو لوجز. اوكي. It gives us some information about the Jet company. Data about Jet's joint products includes sales value at the split of point. ده بيديني القيمة البيعية عند نقطة الانفصال for the lumber $140, for sawdust $40. Sales value after further processing القيمة البيعية بعد ما أجري عمليات صناعية for lumber $270, for sawdust $50. Allocated joint products cost for lumber $176, for sawdust $24. Cost of further processing اللي هي التكلفة اللي بيسموها split cost اللي هي التكلفة المنفصلة. The cost that incurred after the split of point $50 for lumber and $20 for sawdust. So how can we make this decision? Let's see in the next slide. To make this decision whether to sell or process further these products, these joint products, we will prepare this report analysis for sell or process further. We have two columns, lumber and sawdust. These are the two joint products, and to make this decision we are comparing incremental revenue with incremental costs that incurred after the split of point. To arrive at the incremental revenue equals sales value after further processing, which is
27 for lumber, $270 for lumber, and $50 for sawdust, minus sales value at the split of point for each product, which is 140 for lumber and 40 for sawdust. So the incremental revenue will be 130 for lumber and $10 for sawdust. We are gonna compare this incremental revenue with the incremental costs, that cost of further processing, this cost that incurred after the split of point to make our decision. Let's see the next slide. So the cost of further processing equal $50 for lumber and $20 for sawdust. When we are comparing the incremental cost with the incremental revenue, we will arrive at two amounts. One amount for lumber, which equal $80. This is the profit from further processing. That means if the company process further the lumber product, it will achieve profit of $80. On the other hand, when the company process further the sawdust, it will achieve loss from further processing equal $10. How can we make our decision? According to this result, the company will continue to manufacturing the lumber product, and it will sell the sawdust at the split of point. في الحالة ديت according to this result هتبيع اللومبر برودكت اللي هو المنتج اللي هي الأخشاب غير المكتملة ديت after the split of point, because it will achieve at the $80 according to that, and it will sell the sawdust at the split of point, because continuing manufacturing these products after the split of point makes the company achieve loss of $10 per log per unit. تمام. Let's see the details in the next slide. هنا بيوضح الكلام اللي احنا قلناه. The lumber should be proceed further and the sawdust should be sold at the split of point. تمام. ليه اللومبر هنجري عليه عمليات ونبيعه بسعر اعلى؟ علشان it will add to the company profit equal $80 per log. وليه هنبيع sawdust at the split of point? Because making further process will make the company achieve loss of $10 per log. يبقى بالطريقة دي أنا بقدر أخد القرار إن أنا بعمل comparison between incremental revenue والincremental cost. في الحالة ديت لو كان عندي الرقم positive هقول the company it's better for the company to sell the product after the split of point. ولو كان عندي الرقم negative يبقى it's better for the company to sell the product at the split of point. ماشي. تمام.
Let's take this example also. Castor Corporation produces two intermediate products, A and B, from a common input. Intermediate product A can be further processed into end product X. Intermediate product B can be further processed into end product Y. The common input is purchased in batches that cost $71 each, and the cost of processing a batch to produce intermediate products A and B is $10. Intermediate product A can be sold as is for $29 or processed further for $14 to make end product X that is sold for $39. Intermediate product B can be sold as is for $45 or processed further for $29 to make end product Y that is sold for $91. Requirement A: assuming that no other costs are involved in processing these products or in selling products, how much money does the company make from processing one batch of the common input into the end products X and Y? Show your work. يبقى هنا يا جماعة هنشتغل على ال A وال B اللي هي البرودكتس اللي هي الانترميديت برودكتس، تمام؟ وهنشتغل على الباتش وهنشوف how many does the company make from processing one batch. طيب requirement B: should each of the intermediate products A and B be sold as is or processed further into an end product. يبقى هنا عايز اخد قرار هنكمل تصنيع ولا هنبيع at the split of A at the split of point. تمام. Let's see the answer. Let's see the answer of requirement A. Here we are going to make analysis of the profitability of the overall operation. هشتغل على الباتش او المجموعة الكلية اللي هي A و B اللي هي الانترميديت برودكتس. تمام. اول حاجة هو combined final sales value اللي هي السيلينج برايس بتاع ال A وال B. The summation of these selling prices 39 plus 91 equal 130 less costs of producing the end products. These costs consist of cost of common input 71, cost of processing common input 10, cost of further processing product A 14, cost of further processing product B 29. So the summation of these costs will be 124. If we deduct 124 from 130, the profit will be $6. يبقى دي the answer of the requirement B. To make a decision whether to sell the product at the split of point or to further process, we have to make this analysis of sell or process further for X and Y. We will put final sales value after further processing for X and Y 39.91 less sales value at the split of point 29 and 44. So the incremental revenue for further processing for each one 10 for X and 46 for Y. This is the incremental revenue. We will put the incremental cost of further processing. يبقى هقول less cost of further processing, which is 14 for X and 29 for Y, to arrive at the profit or loss from further processing. As we see, the result is a loss
for X equal $4 and profit for Y equal $17. So the decision will be for X, don't process further, and it's better for the company to sell the product X at the split of point. And for Y, the company will process further. That means it is better for the company to sell the product Y after the split of point. وبكده يبقى احنا خدنا الايه؟ خدنا القرار بالنسبة لإكس وإيه وواي. At this point we arrived at the end of this lecture, lecture 11, and we finished this chapter by finishing this last decision. يبقى احنا خلصنا كده الشابتر اللي احنا كنا شغالين فيه بالانتهاء من الديسيجن اللي فات دوت، وكان اخر حاجة ناخدها. مش هنزود حاجة تانية، بس الرجاء منكم ان انتم تذاكروا المحاضرات اللي احنا وصلناها لكم بالشكل ده. هنحاول نعمل محاضرة خلال الايام اللي جاية، سواء كانت باوربوينت بس او سواء كانت باوربوينت في صوت، فيها بعض الاسئلة اللي انتم ممكن تتسألوا فيها بإذن الله من خلال الامتحان اللي هتعقده الكلية، علشان تبقوا مطمئنين لشكل الأسئلة اللي انتم ممكن تتسألوا فيها. طبعا هتبقى أسئلة multiple choice وهتبقى أسئلة true or false، لكن هوصل لكم مجموعة من الأسئلة علشان تبقوا معرفين انتوا هتتسألوا في أسئلة شكلها عامل ازاي. تمام؟ أرجو أن الجميع يطمن جدا من هذه المادة، بس أنت ذاكر واعمل اللي عليك واتدرب على حل الأسئلة ديت، وإن شاء الله بإذن الله كلكم تنجحوا وتعدوا الترم ده على خير، وتبقى يعني فترة كده إن شاء الله ربنا ما تتكررش تاني، ونحتسبها وناخد الأجر عليها بإذن الله. دعواتي ليكم بالتوفيق والنجاح، وأتمنى للجميع كل خير وكل صحة وكل سلامة، ونلتقي على خير بإذن الله. ولو في حد عنده أي استفسار طبعا على الجروب بتاعنا اللي عايز يسأل على أي حاجة، أنا برد على أي حد بيسأل على أي أسئلة، وسواء على الجروب أو سواء على على التشانل اللي هي بتاعة التليجرام. تاني بقول لكم دعواتي ليكم بكل توفيق ونجاح وخير، ونلتقي على خير دايما بإذن الله.